entumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku ssaabbiriza ennyini nja kuba kwendi kansubire muli bulungi muje balako gye mutuusaako engalo olwa lunaku lwa mande ennaku z'omwezi ziri 18 mwezi gwa januari myaka 22 ennaku zisenvudde nno kansubire muli bulungi mwenna gye musinzira okuwuliriza tukomyewo nate nga bwe nabasuubiza nti olwengenda kujja ku ssaabbiriza ennyini era ntumbudde tegeeza munne akyali ewala asambyesambyeko twanguye ensonga zino kuba twagala ziyisa mu bwangu buli mwagende gyakola ki buli mwagende gyapakasiza akawogo bajawumulizaako engalabi yemuje baleko bakundi mukuliko eyo manyi muli bangi nnyo abamu mitima gikyabaluma abamu awaze abamu muli bagumu abamu munyoka bunyoosi abamu kwegamba naye nga ebyo bibeeramu bulamu olwofuna setback atutula wansi ne wesetting anomanyi kyekigenda okuddako so fenna tuli mu ngeri yemu naye ate tulina okusituka tugenda kutambula ng'omukulembeze bwe gatugamba tusituka otambule so kyekiseera okusituka okutambula tube ensonga nga tuzitambuza bulungi bwe zirina okutambula so nno mwenna abakatuuka mbulamusiza njagala buli mwategeeze munne nti omukulu atumbudde sawundi muŋŋamba sawundi ebiseera ebisinga ebyo ntibagamba sawundi olumu babeera banyampi olumu si banyampi njagala ombuulire sawundi erikkirya oba ebulamu kyenjagala omuntu aŋŋambe nti sawundi erikkirya then tulyoke tugende mu maaso njagala omuntu aŋŋambe nti sawundi erikkirya sawundi erikkirya tugende mu maaso oba ebulamu kyenjagala kyokka kuba akawungeezi kalungi nnyo olunaku lwa mande budde bunyogoga bulungi nnyo twagala twogera ensonga zino use english the whole world is watching thank you very much munnange ebyo bulakuba nti mwe temutambulangako ensi zisinga zoogera nnimi zaazo gwebaoga nti ogenda kwogera luzungu sirowooza nti oluzungu olwokugulira emmere ku sowaani kubanga oluzungu bakusasulira lusasula school fees lwaki tebakusasulira luganda olusome olulimi lwo so omuntu olina okumanya olulimi lwo ebisigale twongeramu bwongezi so no okay bange sound eri clear okay kati njala nina program yero gyenjagala okukola nga nteeketeeke bulungi okusookera ddala njala kukulisayo baganda baffe mwenna abadde mu busibe obwa intaneti abali uganda buli omuse kino mukuliko eyo mukomera oyo gwe bayita dictator asobola okuteekako ekintu kyonna kyayagala nga ye alina kyayagala okugusa so ye yajja ku intaneti nalowooza nti buli kimu akigusizza akimaze naye ng'ate n'atamanya nti abantu baali bagumye ne baga tujja kubeerawo mpaka internet renda so njala bakulisayo mukomera mwenna abadde abasibe ku intaneti mwenna mukuliko eyo kansubire nti muzza olwaleero so njagala mutegeeza abantu bonna mubatange mugende nti omukulu azze okusookera ddala njala kusaasira mwenna abafunye obuvune obw'enjawulo mu kulonda okwabaddeyo abakubiddwa abasibiddwa abayisiddwa obubi mwenna njala basaasira nti mugume eyo embeera bweri era njala okusaasira kubaga naye ffonna abakyali mu makomera abaasibwa olw'ebyobufuzi bino bye tuli mu uganda nti munnange bwe tuba tuzanya ebyobufuzi ne dictator ebiseera ebisingayo ekiruzi kimuwa kukola kikusiba busibi tikimuwa kuteesa n'abantu kimuyanguira nnyo okusiba n'okutta ye naafuna gaapu wayita so nno mwenna mwe njagala baga ndi mune mukama bankuumira takuumira mpeera era mugume nti ensolo ku kizigo kweri era obudde bwonna tugenda babulira ki ekiddako newankubadde abasinga omwe gye mwagala kudduka naye okudduka gy'olwagga bagamba nti bugubugu si muliro nkiddamu bugubugu si muliro singa essanja lirifumba emmere naye era ekifumba emmere zibeera nku neeboobera bulungi so gwe bw'onooleta sisitimu egamba nti bugubugu muliro omuliro togenda kuggiisa mmere okujja kugibabula obubabuzi so ffe tugamba bwe tuti nti bw'obanga onooteekateeka omuntu omutuuse gy'olaga kyovula nti bagamba nti obulimba budduka mangu naye ate amazima bwe gajja gasookayo obulimba naffe ye sisitimu gye tulimu tetwagala twanguyire nnyo dikiteeta musota mulumeko mukubeko kuba gwate gusuubira technical knockout eno gyegenda okufuna kati bw'omudumira bwoti osobola okugwa mu mbiizi kati ffe nga ffe abamumanyi bulungi tetusobola kugwa mu mbiizi ate mu montagingira ebiseera tebasula mutano wakalekizi ne banne tetwagala kugwa mu mbiizi twagala tusooke tukozesa ebintu byonna ebyesaana okutegeka tulyoke tugende mu maaso okay njala tandika bwete njala sooka okutumirako bannayuganda mwenna abalonze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebali nnyo mubalire ddala njala tutumira bannayuganda mwenna abakitegedde nti mission etandika butandisi 2 mwe batumiddeko njala tutumirako bannayuganda mwenna abali mu diaspora yonna gy'oli mbaagala nnyo oba oli mu nsi ki mbaagala nnyo kati njala tandika bwenti olwaleero mu nteekateeka ze tulina namutaayika wiiki ewedde mabega nabagamba tugenda tutandika kye tuyita okulwana olutalo lw'ebyobufunna tusooke tusule gavumenti ya Museveni nga tuyita mu byenfuna byokka tugenda kikola tutya nasooka nemba nnyonnyola mu wiiki zino ezisooka tugenda sooka tumukuba olutalo lw'ebyenfuna nga tetunagenda mu kkooti simanyi abalamuzi bakole ki eyo tugenda tuukayo naye kyetwagala okusooka tumukuba olutalo lw'ebyenfuna lwe tuyita economic war lwe tugenda omukuba ffe nga ffe bannayuganda wano olutalo luno lugenda kudipendinga ku bannayuganda naddala ffe abali mu diaspora mwenna buli woli mu diaspora
ng'omanyi nti walonze wateekamu ssente zo wakuumaakuma abantu bagende balonde tugenda kukosa kye tuyita economic war factor ku Yoseri Tibahaburwa mutano wa Karekezi nebbanga erisooka nga tetunagenda na mu kooti ajja kitegera. One, bw'omanyi nti oli munnayuganda ng'oli mu diaspora obadde oweereza ssente mu bintu bino wammanga sooka obisaleko obadde ozimba ssente ziteekwa akawunti toddamu kuzimba nga ebintu kwa tugenda obiteeka tugenda biteeka bwe biti tugenda kuddira nti omwana abadde asoma ng'okusoma kuguddewo yes muweereza school fees kibala omuntu abadde alina famire gy'oliisa still gisindikire ssente ez'okuliisa basindikire ssente nekyo n'ekintu ekiri developmental nga kikwatagana kuteeka mu nsimbi nga gavumenti ejjako omusolo direct ekyo mukyesonyiwe abadde azimba kiveeko abadde agula ettaka sooka holding togula ttaka okitegeera togula ttaka abadde asuubula ng'oli Bulaaya sooka oyimiriza ensimbi zo tozisindika Kampala ziveemu agula ettaka azimba asuubula ng'oli Bulaaya sooka osibe ensimbi zino tokigendamu kiveemu ekyo tuyita economic war. Ekirala njagala buli muntu ali mu diaspora yenna mutandikira okuwandiikira gavumenti ne banks ez'enjawulo n'ebitongole ebirwa ensimbi tebaddamu kuwa Yoseri Tibahaburwa Tubakoye mutano wa Karekezi ekikumi n'eki bajja kubazimuwaddenga bo so si ku ggwanga nga Uganda nga ddyo kubanga njagala bagamba kino mu kituulire bulungi nnyo. Mukimanyi Yoseri Tibahaburwa mutano wa Karekezi ekimulemerako omubbi ono bali mu fear ne panic. Weebuuze omuntu eyawangudde akalulu otandika otya okunoonya DRS forms z'omuntu gw'owangudde if you are not in panic. These people are panicking. State House eripi upside and down. Ngena nabanyumiza akaboza akade mu State House yesterday mugenda kutya mugenda kumanti bana abasajja bali mu panic bebabbye ni ati bali mbozibu whereby tulina system ye tugenda bateka kono bagenda gitegera tolwana nanga na kiyenje ngo ina doom tolwana nga na kiyenje ngo ina doom tulina amaanyi twalonze mu 7 akimanyi yatunyaze nga nibwo atunyaze baganye muri recognizing mu sinati ye president wa Uganda so mbagamba kasukali keko muongere mu one buli munnayuganda yenna wandiikira gavumenti wooli weyakuwa obubuda mu gavumenti ffe twajjano okunoonya obubuda nga Museveni atucunya amataka babbye ensimbi bazibbye eggwanga bali mugajinze njala bategeeza buli muwandiikira ekitongole kyonna ekigaba ensimbi ebeera NGO kebere gavumenti kebere banka muzigambe omuntu yenna addamu okuwa gavumenti ya Uganda essente nga ne gavumenti temanyiddwa ojja kuboziwoze Museveni ng'omuntu so on behalf of Uganda ndio ojja kuba tutubanja ekyo nga kiwedde njagala buli munnayuganda yenna ensi mwoli mutandika okukola kye tuyita peaceful demonstration nga mutegeeza ensi ezo nti bwe bagezaako ne beetaba mu kikolwa kyonna ekiwagira gavumenti Yoseri Tibahaburwa mutano wa Karekezi bagenze mu Guinness Book of Records okuwagira ekitta abantu okubba ensimbi z'abantu n'okumegejinga eggwanga Uganda so omukulembeze abasabye nti mutandika okukola kye tuyita peaceful demonstration kye mwakola nga bamaze omukwata nga mutadde na lufeenya wawuli wairi mu Amerika Bungereza Canada byonna woli ne mu Africa mugende ku bitebe bya Uganda byonna we biri ensi nebanga talina embassy mufune ringirida wammwe agende ku poliisi asaba olukusa mwekalakase naye nga mukola ekyo kye tuyita social distance nga mwambalire mask ekyo kyo mukulembeze abasabe busabi musooke mugende mukole kye tuyita peaceful demonstrations njala okwebaza nnyo maama oba ssenga wange oba mwannyinaze agenza olwaleero n'oyingira ku embassy ya Uganda mu nsi bw'obadde sitegeddeemu n'olaga obuvunaanyizibwa bw'olina ng'omuntu nti eyo embassy ebeera yiyo ekintu ekyalimu abannayuganda okuma nti embassy egabira makaago nga munnayuganda yenna omukozi gw'osangamu n'akumanya mugaa nti ndi munnayuganda wano olw'oku lwange maama njagala okukwebaza simanyi oba ondaba oba tondaba n'ekikolwa ky'okoze tekikolwa mutiitiizi ka video mukalabe kuki mukalabe ku page yange katandise okusaasaana nammwe mwenna munnayuganda ali eyo okulaga obutali bumativu eri gavumenti y'omupebeso tumusole mutwana wa Karekezi ebulako ewiiki esatu okuvaako mugende mutandika okukola kye tuyita peaceful demonstration mwewe social distance mwambale mask muwandikire polisi z'ensi mwe muli mutandika okukola kye tuyita peaceful demonstration mu nsi yonna Kenya Tanzania temugende Burundi temugendayo Rwanda temugendayo South Sudan namwe abeeyo nedda muleke kubanga eyo dictator ayinayo buli kimu ayinayo ekisoboka basobola baleetera obuzima Kenya Tanzania twambuke tugende mu nsi za West Africa eziri mu Uganda tuyingire Arab countries namwe mwekalakase tugende mu Europe tugende mu Asia tugende mu America tugende mu Canada naffe waka tulina kye tupulaninga thereafter mu Uganda nga tumaze okulaba nti sign mugikoze kubanga mu 7 twagala mujja kubula ekitibwa kyonna ekitibwa nti agenda kifuna mu ssente embassy mba muzisobola muwandiikire gavumenti za mbagambe nti gavumenti nabana bakulembeza bali mu embassy sawa zino tebali recognize rensonga gavumenti eriko temanyiddwa bannayuganda si bagiyonda with immediate effect n'abakozi mu embassy noba vacating tumanye nti katulwana dictator peacefully so mwenna abali mu Europe buli omu temulinda coordinator
luno luyalwa mu nnyindo buli munnayuganda ali mu nsi gy'oli tolinda coordinator buli wooli wonna oli coordinator. Whenever you are your coordinator, please don't wait for a coordinator. Just get in touch with your fellow friends who reside in those countries. Please organize a peaceful demonstration in those countries where you reside. Wawuliwide tugenda kiddamu tugenda kikola every last week of the month. Katuli mu beginning of the month oba tuli middle of the month, buli muntu kikkakatako okutandika okwekalakasa mu nsi wooli. Peaceful demonstration, musabe police zijja bakkiriza. Ekyo kyo omukulembeze agambye tukikole with immediate effect. Ekyo kyo njagadde kibategeeza. Theme fighting dictator Yoweri Museveni. Tumukoye okubeera mu nsi yaffe. Muwe ensonga lwaki mumugoba mu nsi kubanga yabbye obulu. Ekyo kiwedde. Njala agenda ku kirala. Ensonga endala. Bagamba bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Si bwe kiri nti ye. Bw'omala okunyigiriza ennyindo ekivaamu gubeera musaayi. Bw'onyigiriza ennyindo ne guvaamu omusaayi kitegeeza ki? Yoseri Tibahaburwa Tubakoye is right now ali mu panic. One, njala tegeeza bakomredi mwenna abalondeddwa nga bambe ba parliament ku kaadi ya NUP kumanyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwenna musabiddwa with immediate effect omuntu atannatwala DRC forms nkuwadde olunaku lw'enkya olw'okubiri n'olwokusatu. The moment you fail okuba tonnatwalayo DRC forms ezivudde mu constituency bakulondedde, tugenda tandika okunoonyerezaako ebikolwa byo naani gwowagira kubanga wajjidde ku kaadi ya NUP naye muganya otwalayo DRC forms zammwe. Ekyo kibagambidde olunye. Ekyokubiri, buli muntu yina ng'omanyi kyoli mukulembeze wa NUP, njagala okubaza balooya basobodde okugenda okubanga basobodde okufuna access ne tebabasobozesezza olwa poliisi okwebuzaabuza kubanga balooya twagala bebaza nnyo mwenna abadde mu mbeera eyo okulaba nti mwagala okuaccess Robert Kyagulanyi Ssentamu, poliisi nebagaana. Tubasaba continue place. Njagala tegeeza Yoseri Tibahaburwa mutano wa Karekezi tukuwadde ennaku 3 ng'ojja amajeego oba ng'olese Robert Kyagulanyi Ssentamu afulume yeetaaye. Wetwogera talina mmere mukyale mwamukuba emigo ng'ageza okusiba emmere mu nnimiro ye ne musibira mu nju mwagala afe enjala. Ekyokubiri, kimenya mateeka okusalimbira ku private property. Kimenya mateeka okuteeka omuntu mu nju ye n'omusibiramu nga talina musango. Omuntu oba alina omusango muwaabire omusango bawukime mu kooti. Mpuliddeko oba nategeddeko drone zange zaŋŋambye mwakozesezza olukujjukujju ne mufuna search warrant. Yoseri Tibahaburwa Tubakoye the son of Karekezi mwagambye nti kooti mwazisibye until further notice paka mu Gwakusatu kubanga mwagala kublockinga a court injunction Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bagenda oteekayo. Mwagenze ne mufuna search warrant mwagijje mu kooti ze mwasibye oba mwagijje ku nassa mwagala kuyingira maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gasaakinga munoonyaamu ttale center webakuŋŋaanyiza obululu. Njagala balabula. If someone owns a property, that means it's a private property. Robert Kyagulanyi Ssentamu is a presidential candidate. He share equal rights like Yoseri Tibahaburwa the son of Karekezi. You don't have any right to search Bobi Wine's house. Because one, he's not a criminal. 2, he's a politician. 3, he's a businessman. 4, he's a family man. Taina musango. Unless ngamino musango muguddeko. Bwaba taina musango. Kotis gye mwafunye search warrant eri against human rights oba rights za Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga temulina buyinza busaakinga njuye nga temulya musango mwamuguddeko. First go revise your books musango gigo muvunaana then mugende mufune search warrant. Era ndabula bwe ndaba amajja bageza okuyingira maka ga Kyagulanyi nti mugamenya muleta search warrant ngembadde musirwadde nga muze ku kitebe kya NUP mugenzo kirayidinga muloza waliyo DRC forms. Teri muntu asobola kuwesiga Yoseri Musabasiro n'abasirikale be mbuki asobola okuteeka DRC form mu kitebe kya NUP. Tekisoboka, it is impossible. Mwatubba luli ne mubba ebintu byaffe ne mubitwala ne mutwala buli kimu. Kale mbadde muloza DRC form twabagamba ebintu bya Kyagulanyi Ssentamu babiyita labadaba style. Tetusobola kutegekaawo bintu byaffe bya Bugagga tubitegekaawo. Kyovula munoonya buli wamu already DRC form zikwate temujja zifuna. Be mwakutteko already copy tuzirina. Buli kimu tukirina. Njagala kubuuzaamu akaboozo kamu nga sinagenda maaso. Eyawangudde eyerayiridde nti ye pulezidenti lwaki ofaayo nnyo okunoonya DRC form z'omuntu gw'owangudde, if I may ask? Gwe weerangiridde nti wawangudde n'ebitundu 58 ku buli 100. Olwaleero ofaayo nnyo okunoonya buli muntu yabadde agent wa Kyagulanyi ku ground omukwate alete DRC forms. Why don't you care about your businesses?
It's the Electoral Commission announced you as the winner. But why is it that right now you are looking for all agents or people power or nope agents? You are looking for what? For DRC forms. For what use? You claim that you are the one who won the elections. For us, we were waiting you in the courts of law. If not, so if you block the system, then we shall see other options. But at the moment, please, don't fool Ugandans. We know that you are in panic. You know exactly what went wrong. One of video kati etandise. Buli muntu yenna abadde tamanyi tale center ya Museveni we yabadde gye bagiddeko obululu obuwa omumpembe eyabadde ayogera mukamba nga enamba zimuli byokuta tale center yabadde mu kizimbe kya NBS era bakoledde tale center bawadde result season ngo bazuwa omumpembe oyo. Result season za susene zibalimo okubalansinga until Kim Kalisa bamuwa orders to make a tale center ku NBS television. Era nga ye kennyini kamako yekike nyini Kim Kalisa bebabadde mu contact no mu mpembe wa commission nga bamuwa result sezo ezabadde doctored ezibalimi okulonda we twogerera kati njagala basomera message eno mujiwulirize bulungi njala muwulize message eno. Wait a minute. Kim Kalisa ye yabadde expert mu kusindika message oba numbers ezavudde mu kalu ebintu bino babikode ku NBS television. Chovola nti buli TV bagiwadde sente zaayo. Message egamba bweti. As we speak right now, Statistics House / Minister of Finance building has been closed for 1 week with the end of meetings to change the voters statistics. Bakugambye bati. Ekitebe ekya UN munsi yonna kikugambye nti tekigenda kukkiriza byavudde mu kulonda kwa Uganda kuba kwetaboseemu okubba obululu, okukuba abantu, okubasiba n'okubatta. Tweet mugirabye eyo reopen. African Union ono musajja jalese oyo gwalese obulundi. African Union oyo kyali gwe balese Museveni kenyini yamweterako nga president nga amaze okutta president yafira munyonyi na byalimana ku Kigali International Airport. Museveni yamweretedde abasigadde teri abamanyi. Yensonga lwaki bakugambye nti African Union entuufu tennajjako kubuzavinga byakulonda. Ne bakugamba n'omusajja gwe bagambye bwava mu European Union gwe balese monitor gwe yadde wandika ku European Union sindisa bubuzava. European Union yagenze nekola tweet nekugamba we haven't yet sent any observer in Ugandan elections. That means Museveni yapanze African Union ye napanga alidinga AU eyabadde aliwo ng'omufere ne balidinga eyakulidde EU nga mufere kati ne UN bagambye nti byonna byavudde mu kulonda kwa Uganda wadde ba congratulations n'ebisembi obulabye okulonda okwaddemu okubba obululu okutemula okwata abaana n'okubasiba wepo n'okubba abantu emiggo. UN ekugambye akakalu tekamanyi nako kafu null and void. USA ekugambye bweti Yoseri Tibahaburwa Tubakoye the son of Kareches. Come what may, ketonyeka gwake. Akalukano either baddamu kabala obo kaddamu kalonda. Kitegeeza kitya? Kitegeeza information gyenna drones ezampadde. Mweke nyini mwadidde nga mmaze okulonda Yoseri Tibahaburwa mutawala Kareches ne mwokya DRC forms. Information engineer mwaocheza DRC forms. If we are to recount all these votes again, musajja mukulu Senwe Bakama bagenda kusiba kubanga toina results zalangidde Yoseri Tibahaburwa mtono wa Kareches tozirida. Believe or not. Lucky enough, internet yezeko olwali nomanyi bana Uganda bandaba. Basindise DRC forms onezisinga obungi zatusedda ku the National Talent Center eya vote mu USA. Era bali mu kukola the final touches ez'okufulumya final report ezavudde mu kalulu. Kati ffe tumala okukola paperwork waffe mukulu chairman w'ebyokulonda Simon Bakama oveyo tubuulire results ziwasomedde Yoseri Tibahaburwa mutano wa kale kizirirudda wa 1. Ebyavudde mu kulonda biraga nti polling station 1,223 temwazisomye bivudde mu kulonda. Okukuba kulonda ki? Biraga mu Kampala okulonda kwennyini temwayogera bivudde mu kulonda. Ekyo nato kitegedde. Ekyokubiri mukulu Simon Bakama tukimanyi lunye nti gwe mukama Yoseri Tibahaburwa mutano wa Kareches. Ekyokusatu tukimanyi nti okozesebwa ku mudumu gwe mundu kuba bana babawambye. Remember naga nti bagenda kutta ekyo kyoyino kime bagenda kutta okujja obujulizi. Kati gwe kennyini olwaleero
mutudde nga ebitongole ensi zisinga obungi zibaganya bali kugonaizinga Victoria mwe Museveni Pombe Magufuli kyaliwo gwe mwasaninga diru za mafuta kuba mafuta ga Uganda yakoze tweet nagamba congratulations abatanzire bamutwalaganyiza Facebook nesangulayo ki nesangulayo comment ye Uhuru Kenyatta wa Kenya yakoze so badava mu walajiwe nazukuka nawandika congratulation message tiyatute wadde 30 minutes Banna Kenya bade bagenda situka balumbe state house bagikumeko omuliro najijjayo nakatanda ku congratulatinga twagala kumanya obuwanguzi bwo ani agenda obukkiriza no one ekisooka linda sanctions kyekisooka ekyokubiri tuna plan namutayika ejja within this week ngenda babulya Museveni ali mu permit gyatabanga nako mujja tegera nti ensi ya mukyayire ensi ya mukoye either mukwata kolukacha agule ne mukamodiza ne mugati president wa Uganda mu debali oba mugenda nga amini bwe yagenda kuba Museveni kyemmanyi lwaliro ne jo meeting gye baddemu wadduse saa 7 ogw'ekiro mpaka lwakitula ebyo baddemu ngenda byogera wano kati sami wamakama bwe bamaze obalabisa mu nsi yonna nti obululu abantu abalonze babadde bangi nnyo naye obululu mwalangiridde bwabadde butono kitegeeza ki wabadde bwenjawulo ya bululu bungi bwe mutaasome ekyo weekiri ekyokubiri waliwo ne district ze mutaaganyisi kulonda ne mugano balonda ekyokusatu mwakyusiza ebyavudde mu kulonda mu bululu bwonna obwalondeddwa mu Eastern Region eya Uganda that is Busoga bano candidate bonna okuva ku Kyagulanyi Center mu bambe ba parliament mwakyusiza results zaabwe zonna ne mungazife balinga abantu ba NRM ne mukikola ne mu North records weziri twagala kubuuza category kije mwayisemu yetteeka omuntu okuba nti alangiddwa nti yewira ne mukyusa results kubanga mwati mwagala kuswala njala bagamba mu 70 yafunye wadde even 27% ezakalulu okusinzira ku results zetulina olwaleero bwe maze okulaba ng'ekintu kitandise obatawaanya baagala kuddamu kukola kye tuyita doctored statistics eziraga ebyavudde mu kulonda beggalidde mu kizimbe ekiri waggulu kula bonita ng'akava ku Musa Courts abatamu ekizimbe kya statistics kiri wano wakati wo watikamba buliwo kiri waliwo Imperial Hotel waggulu eside eri waliyo Serena Hotel Eremanga waliyo Parliament ya Uganda ero ku luguudo no waliwo Serena waliwo gundi waliwo Theatre La Bonita then eno waggulu waliyo Musa Courts waggulu waliyo mu bukiika waliwo Speak Hotel weriawo kati wakati waliwo kizimbe ekiwanvu ekyo bayita Statistics House stroke Minister of Finance wetwogerera Minister of Finance yekola ebibalo by'ensimbi statistics kyekitongole ekibalirira obungi bw'abantu enfuna yaabwe n'ennyingiza n'abantu abafudde n'abazaalibwa mu ggwanga kati kino ekitongole kikwatagana ekitongole eky'ebyenfuna bali mu kukyusa n'okulaba nga bagezaako okuteeka figure entuufu ezavudde mu byokulonda bya gavumenti y'omumpepesotakalekezi okulaga ku international level nti okulonda kwabadde kulungi kanjala babuuza bakulu bw'abanga mukama omwe yawangudde lwaki mwagala kukyusa statistics zaaki 1 Kyagulanyi tugamba tugende tulonde mbulungi tubaswaze twalonze mbungi nnyo akalonde kabalimu okukola ki ne kabalimu okubala mukkirize mwaswadde kiwedde kati awo njagala tutandika nvuddewo njalo kwebaza nnyo bannayuganda mwenna abalonze naddala mu Central Region mu Buganda Region n'abalonze mu ggwanga lyonna abalonze Kyagulanyi Ssente mwebale nnyo mwatuggyeko emisege tubadde n'omusege gwa Nankabira nga tegubye ssente guweeta mpisi kundi twabadde n'omusajja Galabuzi Sozi eyatta muganda ffe Kibalama oyo yabatabadde mubbi naye asula mpigi tubadde ne mukyala eyayita mu mukyala ono bamuwujja ekiwojjolo from Monday up to Friday eyagamba ne Kyagulanyi bw'anywa enjaga simeta ajja mulonda nakiwala kingi omwamukubye mubali nnyo mubalire ddala ne tugenda ku musajja Aruna ka animal Aruna Kasolo mwatukubidde Aruna Kasolo mwebali nnyo mubalire ddala nnyo mwebale temudyangako asibye abaana b'abantu abasse oyo mwamutukubidde ne tugenda ku mutabani wa Kalekyezi gwe yazaala ebbali gubayita Gubuule abadde yefudde ekizimbu bitundu by'ennakifume mu bitundu by'ebyomukono eyo atta abantu alina safe house buli kimu yakyekolera buli kimu yefudde ebbereje mwebale nnyo kunkubira muvubuka oyo nadda mu layini yefuula nti wakabi kati awo nvuddewo Robert Kyagulanyi Ssente mutwogerera ali under house arrest takkirizibwa muntu yenagenda mulaba kabe baloya be police evuddeyo negamba nti si musibe mukulu piano enanga gentleman atasobola nakulabirira baana be wawasa omukazi oba wayagala omukazi n'omufundisa olubuto olina omwana wa myaka 18 wamusuula onodduka nga toyagala buvunaanyizibwa ngenda tandika okukolako research nkuggyemu empale nkusunsula enkuteeke wali ennanga kendeeza obusiriwo
If the owner of the property, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu, clarified that he's under house arrest and his home was searched yesterday by the so-called SFC military, and his wife, Babi Itungo Robert Kyagulanyi Ssentamu, she was assaulted by the military when she went in the garden to pick to get some food. Yakubiddwa nga tewali mmere. Kati ovayo otya mukulu gundi nojja notandika okwogera ebigambo ng'olinga abologa ng'akaana akanywedde amabere ga mama wako ne kakutoka ne kayiwawo. Kati mukulu, in such a situation, people are yearning for change. Abantu bali mbuzibu ojogera emboozi zitakwatagana ng'empale z'Abaseveni mukama wakufuga. Mukulu enanga weefuge. Eno Uganda yaffe ffenna, nze nanga nempula buulizi nti mutabani wazze mu lujjalo nkuwoogerezayo mwana omukolongo mwenamba kuba emiggo abako n'abazidde mwenamba kuba emiggo mbasaagala kubanga sisuubira kubeera muzzukulu wange enanga ya muzaala. It is impossible, tekisoboka. Tosobola kubanga enanga omuto gw'enanga mulimu omwana oba muwala nga agenda kuzaala muzzukulu wange oba mwana omulenzi nga yazze okuwasa ewange n'enzikiriza abaana baye bafaanana enanga. It is impossible, tekisoboka. Omukolongo yuwa lwakiri omwana mugabira kapere n'amutwala. Sisobola kukkiriza abaana b'enanga kuwasa mwana wange. Kati omukulembeze atugambye olwaleero okuva ennaku bbiri kati olwaleero tugenda kulonda be tuyita bakyamani be C5 mwe mulire emmeeya. Olwaleero obaddewo propaganda atambula mu Kampala. Sharing a video eno. Propaganda mungi atandise okutambula mu Kampala. Propaganda ono asaposalingiddwa omumpembe Salimu Sale ne State House okwonoona erinnya ly'omukyala Nabbira Naggayi Ssempala mbumbega wa gavumenti ne bajja ebifaananyi byonna ebikadde. Let me tell you one thing. Salimu Sale omukazi gwe wazaalemu abaana be wasooka bw'oli nabo olina abakazi mu ddidi nga loole gwe wasooka okuggyako embuzi gwe wawasa. Njala kubuuza batambuza propaganda ku Nabbira Naggayi Ssempala. Omukazi gwe wajjako embuzi gwe wawasa? No. Oba omukazi gwe wazaalemu omwana gw'oli naye? Nedda. Kitegeeza nti mu politics toba na mulabe wa lubeerera. Anytime someone can change his posts. Abamanyira Nabbira Naggayi Ssempala propaganda ono asasuliddwa Salimu Sale n'akubwamu Elias Lukwago n'akubwamu Nyereko Muhammadi ono chairman ono eyabbye obululu bwa Nyanzi Nsereko Muhammadi n'ebigulupu by'abayayi mu Kampala abali ku Facebook abalina ebifaananyi bya Nuupu mbawagira Nuupu. If the party decide that Naggayi Nabbira, she's the mayor to be of Kampala, why do you go to other parties n'ogamba osimanyi ngenda kulonda Lukwago? Who is Lukwago? Do you know who is Lukwago? One. If you don't know who's Elias Lukwago, nze omu ku bantu abatekamu n'essetezo okuleeta oyo omusajja wali mu ofiisi ya wali. Ekyo njala nkibabuulire amanyi bulungi. Bw'oba tomanyi Lukwago oba tomanyi Kampala. Bw'oba tomanyi Kampala kitegeeza Lukwago omulayo yejjo. Kati njala mbasomero Lukwago kubanga president agambye bw'ati. Newankubadde ndi mbusibe sobola kubira kandidate wange meya Kalulu mbasaba obubaka buno mubutwale bulungi. Ekibiina kyaffe kya Nuupu kiteekateeka okujja obuli bw'enguzi mu Kampala ne mu Uganda nga tulonda abakulembeze ab'enkyukakyuka. Tukimanyi bulungi nnyo nti Kampala badde ajjudde emivuyo egy'okubba ensimbi, okuseera abantu ebiseera by'entambula, okuseera abantu ebiseera by'amayumba, amasannyalaze na buli kimu, n'okutunda ettaka ly'amasomero mu Kampala nga bikulembeddwamu Elias Lukwago ne Salimu Sale n'abampembe bonna bali mu Kampala okutunda obutale. President abagambye newankubadde ali mu busibe ssuno oleta ajja kuvaayo takyalina budde bukampeni budde bugenda kampeni na Nabbira Naggayi Ssempala. Abagambye ekibiina bwe kiba nga kyalonda ambulera mukulembeze enakwata ambulera gwe muwaka lulu mukeere ku makya ku lunaku olwokusatu mulonde Nabbira mukuuma akalu ka Nabbira kubanga tukimanyi lunye nti Elias Lukwago Munyampi yagaana okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukama we oba ye president agenda okuddako n'asigala ng'agenze nabali abanyampi b'efudisi betumanyi bakolera Yoseri Tibahaburwa Tubakoye era njala bategeeza Lukwago y'omu ku bantu abatula mu meeting ezaagana Robert Kyagulanyi Ssentamu okukampeininga mu Kampala. Bw'oba oyagala Nuupu ng'oyagala change gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu, please don't vote Elias Lukwago. He's among those people who participated in the meeting which stopped Robert Kyagulanyi Ssentamu from campaigning in Kampala. So he was among the people who sat in that meeting and agreed that Robert Kyagulanyi Ssentamu shouldn't campaign in Kampala. Kichobo yagala. Eno message njagala engende banda Kampala mwenna naddala abakyala. Bannange bukyanga lubeera lwa Mindi mu myaka 5-8 ejja Uganda gye yeefuga. Tetubeerangako na mukyala Lord Mayor, omukyala Lord Mayor tabangawo. Era tetufunanga omuntu yenna yali yeesimbe ku bwa Lord Mayor. It's the first time omukyala okujja okwesimba ku bwa Lord Mayor. Kitegeeza ki? Ani atamanyi mukwano gwa maama? Ani atamanyi mukyala bw'alabirira family? Ani atamanyi mukyala bw'alabirira maka? Ani atamanyi mukyala bw'ayinza kutegekera kibuga?
abasajja tumanyikiddwa nti omukazi bw'atakutegeka oba kisajja omukazi yakoleza engoye yakugololera yakufumbira emmere yakuwa caayi ate bw'omala n'omunyiiza n'omukuba ate n'omuteeka mu bikulu bitagambika kati bw'abanga omukazi yategeka amaka yategeka abaana yategeka buli kimu tukwase ekibuga Naggayi Nabbira Sempala akiddukanye kubanga alina experience ekisooka abadde mu parliament ekyokubiri n'ebyabufuzi ekyokusatu y'omu ku bantu abagenda okujjawo okubudaabuda abaana b'omu Kampala bungabunga ku nguudo olw'ensonga mukazi amanyi obulumi Erias Lukwago nakyagenda bakolera kubanga ebintu bino wammanga abikoze abimanyi. One, mwenna abafiirwa ssente zammwe during the Parkyard burning yali Erias Lukwago kubanga yafunanga ssente okuva wa mukama we Hamu Kiggundu bayokya akatalako emirundi egyasukka mu 5 mwafiirwa billions ezawera 30. Lukwago was behind the mission with Nsereko Muhammad and Ham, that is Muhoozi project bibali mabega wa katalako kocha ebiyajjanga n'abagamba simanyi ndi wamu nawe ye yali amabega nga amaze okufuna ssente ekyo no basindika bayene bokya akatalako ne Nsereko Muhammad ekyo mukimanyi. Ngenze maaso ekisaawe kya Kabaka Muteesa ekisaawe kya Kabaka Muteesa ekina Kibo Stadium empapula zonna ezikuuma ettaka ly'omu Kampala zibeera mu Kampala Land Board, Kampala District Land Board. Erias Lukwago ye meya, abasigadde bonna zibeera department yalina obuyinza. Twagala Lukwago abulira ensi ani yatunda ekisaawe ky'enda Kivubo. It was him or around Ham okuzimba ekisaawe ekyo kubanga ne plan tezayita mu council zikola kizaaprovinga olw'ensonga bakolanga kiyita mu lujja. So yatunda ekisaawe ky'enda Kivubo n'atunda Parkyard kati njagala bajjira mutegeni kyo Lukwago yali mwenna abantu bewa Kiseka baba basiruwaza akatale kammwe kana ak'emmango oligino wa Kiseka market. Omusajja Erias Lukwago yakolaga ne Captain Mugenyi oba Major oba Mugenyi oyo musajja omulemu munyankole yalina ssente mpya n'enkadde ne basooka bavuluga akatale ako ne baagala okukagula ne baagala okukatunda omwami ono neyefuula neyeepulira nga taliiwo n'amala n'addira finally ne yeekyusiriza abasuubuzi akatale kammwe ne bakatunda agamaje agabeera right now n'abantu abajja babazoganya okutunda akatale ako. Lukwago yawaayo ebyapa n'akyusa n'eddiru sero zonna zemwali musabye zemwali muwadde loko okuzimba akatale ako yabeekyusiza yoyo Lukwago gwe mumanyike ennyini kubanga balina ddiiru enteeketeeke ey'okutwala ettaka lya Uganda lyonna lifuuka ettaka lya gavumenti ne Kampala olw'okuba nti basinzamu ebizimbe n'amayumba baagala n'ekibuga kino bakiteekemu omuntu gwe banaakontrolinga kubanga bakimanyi bwe bataba na Lukwago gwe bateekawo nga kamafrage tebalina kye bagenda kukola. Abantu bewa Kiseka market owino buli katale konna akali mu Kampala mumanye nti omuntu eyatunda akatale kamwe n'okalizinga ku ssente empitirivu ye Lukwago yali akozeewo ki ebyababuzaabuza abuliza bwereere. Ngenze maaso Lukwago nga meya yali avuddeyo n'ayogera ku bizibu byammwe eby'emisaala gye musasula mu renti takyogerangako yasirika. Okitegera yasirika amasannyalaze ge musasula amayitirivu yasirika kasasiro gwe musasula mwali omuntu bw'osasula rent it is the responsibility of the landlord okula kasasiro ng'egyogera omuntu ala mu kibuga Kampala yasirika tenda baziwa abantu babbi ba gavumenti bakola ebintu bino. Tugenze ku toilets zonna eziri mu Kampala ezisinga obungi yaziteeka mu ttenda nga tamaze kumanya nti omuntu wa bulijjo afuna atya mu nfuna ntono owa mu Kampala batalika batya musaba ssente okuva ku bitano okudda waggulu okweyamba mu kibuga Kampala ng'ate mwakolera asasula emisolo ekyo nakino akibalekera ne babba ne babazza wali. Ngenze mu maaso amasomero gonna agali mu Kampala ettaka lyage eryatundibwa Erias Lukwago ne District Land Board bwe bali mu kintu kino okutunda ettaka n'ekisaawe ky'odi Kampala kitunda kende waggulu Erias Lukwago yakirimu. Bat Valley okutunda ekisaawe kya Bat Valley kiri waggulu eri ng'ovudde ku Bat Valley opposite n'ekisaawe kiri waggulu Erias Lukwago yakitunda n'akwata ssente n'atambula n'agenda. Bat Valley obuvuyo obulimu n'ettaka n'ekisaawe obutakulaakulana n'essomero lutakulaakulana Erias Lukwago gy'abirimu. Ngenze mu maaso Park amateeka gonna gaali gazetted okuyamba bannayuganda okutula mu paka zetwandiise paka zimula abantu batambuddeko mu nsi yonna. Kibuga kimu nsi yonna kitalina paka abantu batuula. If I may ask tekiriyo. If you don't like Nabbira Naggayi Sempala that means you don't like Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tuba tugenda kulwanyisa corruption n'obubbi mu Kampala mulonde Nabbira Naggayi Sempala Robert Kyagulanyi Ssentamu abasabye abagambe tagenda kukolagana muntu yagana mu recognizinga nga president namulimu empindi ku mabega nga ne meeting ezasembyeyo ez'okuba abaana emboko mu Kampala n'ebitundu byonna ebya Masaka. Erias Lukwago yazibaddemu nga bamusibidde mu special chopper eyamukimyogera mu meeting ezabadde bombo zinabategeezi kuba option zadde bbiri badde bayinza okugenda kasijjagirwa oba okgenda ebbombo bamuweereza ennyonyi special n'emutwala ebbombo
okugenda mu meeting eyokulaba nti engeri bagenda okuma mwaka luke era bamwongedde ne security otuwugirira tosobola yasobola mutukako sali musale ya mulimu anda mujjukire mu mivuyo gy'okutunda Kampala n'ebitundu ebintu byasi bamuwa n'ebirawo by'okuzimba ennyumba 2 eyeka wakaliga n'eri ku Mityana Road gye bazimba oyeri Yasirukwago y'omu ku bantu abadde bazannya data games ne lutandikano kiza besije mu Kampala nga basandi opposition nga sibo opposition ekimu kitegedde bulungi kajjara bagaba nti omuntu yekka Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawa card mutandise omuli mempindi ku mabega nga mukozesa government money nga mulowooza nti tujja kutegeera omuntu yenna alonda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu na Nabira Nagayi Sempala ebisigadde birekere yajja kwekumira kaliko kubanga akamanyi mwenna abakyala bw'omanyi nti oli mukyala ng'okulira mu Kampala oli mukyala oli mu Kampala mw'osula mw'obeerera for the first time tukole history tulonde meya omukyala kubanga omukyala manchi kimutegeeza omukyala aba akyala buli wamu ate omukyala alabirira bamanye ennaku y'abakyala bannaawe okusinga bano abasajja batalina kye batukoledde londa Nabira Nagayi Sempala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu atajja kusobola kujja ku kampeyini ze oba okubeera kubanga akyali mabega wa mitayimbwa mu njuye gye baamutadde ebikolwa byonna bino ebisiba Robert Kyagulanyi Ssentamu butajja mu Kampala lukwaga abirimu kati obanga oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'olina ennaku lwaki ate ogeza ate okuteeka omuntu omunyampi mu kibuga Kampala kubanga balina mission etwala ekibuga Kampala bakinoonya dde kitwala kikyabalemye kuba basingamu akeri basingamu amataka bwe mulonda omusajja namuga mugenda mulonda it's up to you mwe munamanya awo nvudde osigenda kulwawo ngenze mu maaso njala kubuuza omumpembe Yoseri Tibahaburwa Tubakoye kiki ekyakukyusiza security yo okugijja ku SFC noddira amajege waleesa amagwira okukuuma weekengedde ki mfunye information nti mukulu wakyusiza SFC n'ogikyusa tekyakukuuma amajje akukuuma ku magwira nabagambye Museveni alina obuzibu buli bwe buti essaawa zino akimanya akalu yabbe kabbe yayogedde bwate mu meeting gye babadde naye kiro yagambye sisobola kufuga Uganda ng'abasoga bankyaye sisobola kufuga Uganda ng'abaganda bankyaye sisobola kufuga Uganda nga n'abanyankole bennyini nabbi babbe muwulire bulungi yagambye sisobola kufuga Uganda nga n'abanyankole bennyini nabbi babbe mumpulira nti sisobola kufuga Uganda nga n'abanyankole bennyini nabbi babbe sisobola kufuga Uganda nga ne munoofe tebanjagala alina obusungu alina ennaku bwe mba mwagala kutegeera ebizibu Museveni byalimu Yoseri Tibahaburwa Tubakoye muwulirize vidiyo eno bwe bavudde bwe yadde yakyali mu meeting era bamugamba mukulu twetaaga okuba nti tugenda kukola ebirimu bino wammanga twongere amagye gakuba abantu gaba batte Museveni yabagambye bw'ati Museveni before nga tannayogera mukoddomi we omu ku bakoddomi we ate nga yerooya yamugambye yasitukuse n'abagamba nti bane mumanyi nti tukoze ensobi nti yes akalu twabbye kabbe tukkirize naye ate ffe tuli ku pressure era ne pressure mugira wano mu meeting mugira batiye naye ekikolwa ky'okulagira amagye okutta abaana kikolwa kyabwe kyamu nnyo tulekererawo ekikolwa ky'okutta abaana n'okuwamba abantu kino nno olwakyogedde mu meeting Museveni ne yeekandaga alina ekikopo kye mwanywera kyalinaku zino akiba wansi katono kyatike ng'awuli obusungu ekisooka yabadde amaze okukola protesting gati takyayina laaka wadde omukisa mu bannayuganda tasobola kulidinga bannayuganda takola ki era Museveni babagamba nti ayabise oba Museveni agudde eddalu mu kimanyi tekimusudde eddalu kyekintu eki tasuubira nti abantu bagenda kuddamu mumwagala kyekisooka ekyokubiri akitegedde ne bwana spending billions of money takyasobola kwagala bannayuganda thirdly akimanyi nti ayina loans ez'ensimbi ezimubangibwa amawanga nga China whereby bw'ava mu buyinza essaawa zino eggwanga bali mogeginga for 49 years baliguza abachina which mubadde temukimanyi kankibanyonyole China ng'eggwanga lyawula Museveni ensimbi empya n'enkadde bazikozesa mu personal use Museveni kye yakola n'agamba abachina tetugenda kukola nkola gye mukoze mu mawanga amalala ga Africa okuwamba ebibigundu byago ye tugenda kukola ekintu kino tugenda kufuna amu ku bantu b'enneesiga mugende babeere mu nsi yammwe kwe kukwata former chief justice n'omusindika China abeere ng'omukwataganya wano mu Kampala mu Uganda abachina ne babeere beetu okuva mu nnyanja Victoria okusoloza ekisaawe ky'ennyonyi entebe banaatera genda mu revenue n'okuwamba ebintu bya Uganda bisinga obwe ne tebagenda biwamba direct no
bagenda kuddira still nga management eriwo y'Abannayuganda. Naye nga basupervisor batava mu office bagenda kubeera ba China nga bakolera on behalf of China government. Sente yonna esolezebwa ku kisaawe Entebbe, sente yonna eva mu nnyanja Victoria n'ebitundu ebirala nga gold mines nije basima omusenyu bigenda kusimibwamu ebyobugagga okumala emyaka 49 eggwanga baali mogejinga. Kati Museveni amanyi nti gavumenti bw'ekyukira no ssaawa zino talina kintu kyagenda kusigaza. Bano abasirikale baalese bonna baliwo okukuuma looni ze ezimutuulidde zatakyasobola kujja kukola ki kusasula. Yensonga lwaki eggwanga mbaddamu officially. Uganda was mortgaged to China for 49 years but indirectly without your notification. Ugandans, please wake up. That's why Museveni is emphasizing not to leave Uganda as you think. That's why he leaked the elections. But as we speak right, the international government, they have failed to recognize him because he leaked the elections. There is too much panic in the State House as we speak right now. Museveni is in disagreement with his fellow Banyampi in the State House. Some they don't agree with him, some they do agree with him. But mostly, some they tell him, please stop killing Ugandans, stop kidnapping people. But Museveni is willing to do more nasty things because Museveni is possessed with the ghosts, which force him to kill Ugandans. The other secret is, nabagame tutota chibenga tonna chikene nyandisu. Twagala Museveni tumuweweete bulungi nnyo. Tuweweete Museveni tumutuse wayina okutuuka bulungi ajja kujja. Agenda kujja atya. Amagye gano gonna kuvangola sirali bagamuwanga bagamuwadde ku contract ya which says bwe gamala gaddeyo. The purpose ey'amagye gano yali bweti. Museveni mu theory gye yasoma nti Bannayuganda okukeringa Victoria bagenda kwekalakaasa gye yasoma. Kyovula badaga nti mwenna mu Gaddafi gye beekalakaasiza yali weak teyategeera nti ye South Sudan Katumu nti obukulembeze yali weak teyalina guts sobola kukuba beekalakaasi nti ye n'agenda Egypt nti bonna baali weak ye n'agamba nti zengenda kikola labada basitero nga bangako Robert Kyagulanyi Ssentamu I'm going to deploy na deployinga naye mu kudeployinga agenda okizula nti amagye agamu tegali against that action n'asalawo adeployinga amagye amagwire bagamuwamu witches nya. Kati akakodyo kakana kamu frustrating. Bana basajja bajja ku contract nga buli omu alina okufuna wakati wa $8 ku mutwalo per month. Balina okulya bulungi emmere teriiwo. Second, balina osula bulungi tebalina basula. Thirdly, baleta ku mission nga ya shoot and kill especially for rioters. Mbwa basajja balinze ba rioters countrywide tebalina bajja kusanga rioters balina bamulaba. 1 tebanafuna sente, 2 basula bubi, balya bubi, 3 tebalaba ku mulimu gw'abaleesa. Bakubidde bakama babo basindika mu mirimo gati ekintu kye mwatuleetera 1 kitulemete tukitegeera. Abantu bamutugamba shoot and kill bali peaceful naye ate bali determined. So tetula kye tugenda kukola. 1 tetulya bulungi, tetusula bulungi, sente teziriwo mu 7 tayina sente agenda sasula magye gano. Nga bwe nabagamba tota kibenga tonna kikene nyandusu. Ono yeseta basira mu tugenda mu romance nga mbigere amatu gajja muwanvuwa. Kati kyembagamba ono musajja temumudumirako kubanga amagye kennyini geyereetera sooner or later gagenda turning against him. Naye mukimanye nti bw'oba olwanyisa dikiteeta topapa bugubugu si muliro. Withdraw oba kye tuyita withdraw mu lutalo it's a technical action. Bw'oba nga gw'ogenda okulumba ayinza okuba akusinga ebyuma naye nga tactical omusinga kati gwe ng'olina weapons ntono. So bw'oba olina weapons ntono naye nga tactical osinga omuntu oli alina weapons nga atalina ne numbers, you have to restrategize again kye tuyita withdraw. Right now we don't fear to riot, no, but we need to get tactical moves as it were arranged and calculated when we're engaging yourself. The first tactical moves we are doing right now, we are encouraging each and every Ugandan worldwide please to organize a peaceful demonstrations worldwide. And we encourage all Ugandans wherever you are right now, please write as many as you can to international banks, NGOs, parliaments, and state departments. Please encourage them not to recognize Museveni as elected leader of Uganda due to the followings. Mubimanyi bulungi nnyo sigina bibanyonnyola. Tactical withdraw gye tusooka okukola kakisoke kive bweru nga bwe kyasooka okubeera ebweru nga bwe tulinda wano. But Museveni nkuwadde 4 consecutive days
tugenda kukola ekintu kyekimu. Museveni talina amagye gamala kuwa poliisi kuwakanga bannayuganda. One, yatuuse okuba nti olwedde yaleese amagye amagwira, alina SFC. N'adiployinga bakanyama mu ngoye za poliisi ne bazitungirawo, n'adiployinga n'abapoliisi ne bakwata emiggo banoonya bannayuganda bakuba miggo. N'addira abaloko defense n'abatamiivu n'abateeka mu magye aga temporary poliisi n'abateekawo. Kitegeeza kitalina magye. Tulina district eziwera 100+. Buli district buli muntu osobola okufuuka coordinator. No need the appointment later. Just the pen you have can make you to be a coordinator, to lead a revolution. Robert Kyagulanyi Ssentamu said, even though I've been on there, but this victory is yours, is not my victory. So please don't wait, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reorganize, re-energize again. But please, stay cool and stay calm until we give orders. But please, mugezeko kolanga mukola tactics zone ezisaana buli district batabalina majiga tusobola. As we wait for our lawyers to give us the go-ahead, whether they've gone to court or Museveni block the court. But if Museveni you mess up and you block all the peaceful ways of claiming our victory, that you are breaking courts of law, kati wano ogenda okutegeerera nti embizzi egenda kubuko neyanjula. If you block all the possibilities of we the voters to claim our victory, wogenda okakasiza nti embizzi egenda kubuko ne bajanjuza. Ekyo nkikubulidde. Kuba buli district buli muntu coordinator, buli muntu kikakatako claiming a victory yo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bataliiwo. 1 walonze, 2 oyagala change, 3 bakubidde ebbanga ddene, 4 bakutidde abantu, 5 bakubbye na buli kimu bakibbye, 7 Nelson Marikizela Mandela the late, he was imprisoned for 27 years in South Africa. He was fighting for all Africans in South Africa. But all his colleagues who remained outside, they fought for Nelson Mandela to be released and to fight apartheid in South Africa. It's the same trick we are going to use. Please, whenever you are, don't wait. Bobby want to give you the message. Please just wait a signal soon or later. But we are still following all the peaceful and lawful procedures whereby all our lawyers, they are organizing to open a court case against the victor of Yoseri Tibahaburwa, the son of Courageous. Please, but as we are waiting, let those who stay abroad, please, re-energize, reorganize the peaceful demonstration worldwide. Please. Abawandika muwandike. But remember, whenever you want to Uganda, don't recognize Museveni as your president. Kubanga yatubye. Ekyokubiri. Toddamu kutyanga olwanire eggwanga lyo. Toddamu kuloza Robert Kyagulanyi Ssentamu batayogere tutugenda kwogera. Tugenda kwogera. For us, we are here to tell you what to do. Even Robert Kyagulanyi Ssentamu is under house arrest. 1. Bagamba nti bamuta agenda kulidinga peaceful demonstration oba agenda kulidinga okwekalakaasa. Batadde n'obulamu ku radio that abantu bannayuganda temugenda okwekalakaasa. But who creates those demonstrations, or what leads to those demonstrations? That is the unfairness of the government and its forces. Kyekisooka. Kati njala bannyonnyola. Government y'omumpembe Yoseri Tibahaburwa n'owakalecezi egamba nti yajja na mundu erina kuvaawo na mundu eyo ettaamu yaabwe. Kyova bagula nnyo emundu okusinga okujjanjala n'okuzimba amakomera okuzimba ki okuzimba amasomero. Kati tactic eri bwemu. Museveni ekisooka talina amagye gamala, ekyokubiri sigasasuddwa, ekyokusatu tulina amagye agaffe ag'abannayuganda agadagala change. Essaawa zino we tuwogerera bo kennyini bagenda kwekuba. Balina differences mu State House. Abamu bagamba we made a mistake to league. Abamu bagamba we are making the same mistakes of killing people. Abamu bagamba let's stop kidnapping people. Abalabo mentality yabwe omuli genetic Kembabazi, omugu w'ensimbu ye ekintu ky'amanyi kimu shoot and kill ky'amanyi. Then kuliko n'omutabani wabo ono mugundi ono katawutu ono ye naye ekintu ky'amanyi kiri kimu shoot and kill. Tamanyi kintu kyebaga nti basobola okutuuka ku mmeeza ne boogera n'abantu kitakimanyi abantu abadiringa neki betulinga nabo mu ggwanga kubanga bo bakimanyi life without State House is a hell on earth. Nkiddamu Genetic Kembabazi, Muhoozi Kanyerugaba and other colleagues of theirs, what they know that life outside the State House is a hell on earth.
So if you see such people, they still have that mentality that they're supposed to be in the State House until their death. That means we can wake up soon or later and we take out these people. But what they're hiding is that they mortgage our nation to China for 49 years. So that's why they're hiding each and everything. They're using army and they're sponsored by Chinese. So we are not going to fight with foreign forces. We are going to make it peacefully within these 2 coming weeks. Then therefore, we shall tell you what to do. But please, countrywide and my fellow Ugandans, please, please don't wait for Robert Kyagulanyi Ssentamu to tell you what to do. Robert Kyagulanyi continuously, he had been telling you that this victory is not mine, it's your victory. So it's your collective responsibility to go and claim your victory. Don't wait, Robert Kyagulanyi Ssentamu. As Mandela did. Mandela was imprisoned for 27 years, but his fellow South Africans who were outside, they fought for their peace until now. They are free. We should come out soon or later to claim our victory. Museveni, don't play with Ugandans. We are tired of you. And we need a peaceful transition of power. You will kill us, but we are not going to stop from here. And I'm very glad the Ugandans, you know what to do soon or later. We are not going to wait Robert Kyagulanyi Ssentamu. The only thing we're just waiting is just our lawyers to try the peaceful means of reclaiming our victory. But if you block our lawyers, it's going to be the signal or the tune. Emitima gyakaluba. Chidam ngenze maaso. Nekirala, buli ayina muganda wo nga musirikale Munnayuganda ng'okimwedde Munnayuganda. Bwe kiba kisoboka mugambe, obudde buno nga bukyali Barracks yonna gy'alimu, atera abinnyike mu nsuwa. Whereby na information nti Museveni ne batabani be bakire baagala twala obuvunaanyizibwa okutandika okuteeka bus mu Barracks zino nga zijja zipiikinga abantu abamawanga ag'enjawulo abatali ba famire zaabwe ng'era tebagwa mu kategori ya famire yaabwe, babatwala kiro tebaddamu kulabika. Buli ggwanga balisoma okusinziira ku muntu gwe baagala, basoma ne bajuza bus n'efuluma n'egenda, abaana abo basirikale tebadda, babatta. So bango ine muganda wali maje nenga Munnayuganda mumaiti Munnayuganda mugambe bwe kiba kisoboka abinyike mu nsuwa kubanga Museveni baagala kendeza namba ya maje agatabaagala nga teba kimanyi nti abaana abo bangi ngenze mu maaso. Mu meeting eya today olunaku olwe Sunday kumacha mu State House e Nakasero eyakuliddwamu omumpembe Janet Kataha Museveni, Muhoozi Kanyirugaba Museveni, Kandiho n'abala bakkiriziganyizza lunye obutakkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna emmere afiire mu nnyumba ye afe enjala kubanga amakubo gonna ge badde bamanyi baagazibye nga tebakkirize muntu n'omu ayingira wadde afuluma. Kyovula Robert Kyagulanyi Ssentamu olumu afulumira manju oba emiryango naye gonna baagataddeko amagye bwe mwalabenga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugoba kitegeeza nti baagala afiire mu nju enjala. Kitegeeza ki? Bano abantu sitaani yabatuma okutta abantu ne bakyalemeddwa okubatta. So njala bategeeza nti amagye gamulaba Robert Kyagulanyi papa sire galiwo okumukumbira omwo obutafuna mmere lwakiri afe enjala. Ne kino tekigenda tuyigula ttama olw'ensonga lunaku lw'enkya njala tegeeza bannayuganda mwenna buli alina ekiwagu ky'ettooke, alina omunwe gwa lumonde, alina omuwono gwa mwogo, alina enkota, alina embaata, alina embuzi. Twagala kusimba kanyiriri ng'akamunyeera tugende n'ebisero byaffe eby'emmere tubitwale owa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temulwana na poliisi, temulwana na magye. Muyimba ekigambo kimu tuliyambala engule nga musonga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lw'enkya kutwala Robert Kyagulanyi Ssentamu mmere ejjule kompawundi yonna tugimulekera awo n'ebyokunywa soda mazzi byonna tubimuteera awo asobole okuyita mu mbeera eno mpaka tunaggusa ekintu kino. Mbasaba olunaku lw'enkya lwakubiri buli muntu alina ekiwago ky'esitooke, omunwe gwa lumonde, ogwa mwogo, alina embuzi, alina enkoko, alina kasooli, alina mwogo. Please olunaku lw'enkya Tuesday tutandika ssaawa 4 okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga. Temuyomba, temulwana, mugenda kutwalira mukulembeze emmere. Kiri mu mateeka okudonetingira omuntu ekyokulya kubanga Museveni tasobola kuliisa bannayuganda.
kitegeza tasobola kulira Robert Kyagulanyi Ssentamu mission gye balina baagala mukaka yakkiriza emmere yaabwe gye bamuwa tukimanye emmere yammwe era naye mu State House ya buffetta abantu kale gye mwagala okuwa Robert Kyagulanyi Ssentamu namwe muntu balemu ku magezi please count us knowledge please. If you can't feed all Ugandans, how dare you feed Robert Kyagulanyi Ssentamu? We know all your intentions that you want to poison him to die. So how dare you stop people from donating food? So now I call out upon all Ugandans, please, where are you? Please, tomorrow, it's a day we are going to take food to Robert Kyagulanyi Ssentamu, but peacefully. Don't fight with the police officer. Don't fight with any army officer, please. Peacefully, tomorrow we are organizing to take food to our new elected president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Don't fight with anyone. They want to kill him by using of poison or by let him starve until to death with his wife. Achitugenda chikiriza wamusema teka tekiriyo wanano wengambira mumpembe enanga Freddy mukama wange wumuzaake engalabi Gwetumenti amagezi gabaga mutwe simugejo singo obunene bw'omutoge gali amagezi singa gwe inspector general of police nolo kuba mbala baga entegera ya munguba eringa yambata ereka ebyana ne biseeya ku mazzi ne bulira mwala yensongola kuba bakuwa obwogezi bwa police oyogere olyokoyogere n'amati amafuukuule gonna goyagala okwogera ng'oyagala ositiriwaza abantu enanga mu nsi Uganda n'abantu abagiri mulowooza nti bannayuganda bamusoose okubeera mu Uganda oba share this video nabagambye wiiki eno gye tukubye mabega bwabaddeyo meeting eyayitiddwa omumpembe Muhoozi Kanyerugaba mu bitundu by'Embaale wayise bannaddiini n'oyita ba commanders n'oyita bannabyabufuzi n'oyita n'abantu abalala wano meeting the previous meeting which you held at 5 a.m. in Reza and Charles Peter Maiga's house in Reza. That meeting was set to send two gentlemen, including Robert Mao and the so-called Katikkiro of Uganda, Charles Peter Maiga, to go and engage Robert Kyagulanyi Ssentamu to know whether he still have more friends against Museveni's regime. That meeting was held in Reza at 5 a.m. in the morning. That was on Friday night. I got the information and I spread the information. Right now, as we speak, that mission was cancelled. But you resorted to call another meeting in Mbale. You yourself. You called all religious leaders, commanders in army, politicians, and some public figures. In that meeting, Wabagambye what? Wabagambye, please tell the public to accept the results which were led by Simon Babakama. But these people are old enough, they know exactly what went wrong. You rigged the election with your father, you are trying to force yourself on people. People that are saying enough is enough, we don't like Museveni again. And the entire continent of Africa is against Museveni's leadership. And I encourage all our brothers and sisters, or the continent of the Africa, please don't accept Museveni's leadership because it is illegal. Museveni killed Ugandans. Museveni kidnapped Ugandans. Museveni is a terrorist. He's a threat to East and Central Africa. He creates war and he claims to be the person who is going to stop those wars. By funding those wars, creating rebel groups, he's the one now controlling East and Central Africa in purchasing ammunition worldwide to facilitate all those rebel groups in Congo, Central African Republic, Sudan, Somalia, everywhere. He's a what? He's a warlord now. He's no longer a leader, he's a warlord. So please, all our brothers and sisters on the black continent Africa, tell your readers not to recognize Yoseri Tibahaburwa, the son of Kareki, that is Joseph Museveni, as a new elected leader of Uganda because he didn't win the elections, he rigged the elections. Because Robert Kyagulanyi Ssentamu won those elections with 73%. But they turned those results into Museveni's favor. We've seen a lot of evidence whereby the Electoral Commission chairman and his mafias, they changed the Ssentamu's results to Museveni's results. There was a cross of results. If Robert Kyagulanyi Ssentamu got like 900 votes on a polling station, they write 09 votes and they give 900 to Museveni. So Robert Kyagulanyi's results, they were given to Museveni to increase the number. In the process, we know all those tricks. That's why you banned all the DRC forms. But if we reach in court, man, you explain where you got those results. Wonna wali wetegeke gwe chairman of your kulondo ojja tubulira.
omutunuliranga omutamazeewo mukulu gwe motunuliranga omutamazeewo ojja tubulya gye wajja ebyokuna gye wabudde eggwanga osigenda kulwawo ngenze mu maaso. Ekirala nja kusaba bannayuganda mwenna mwankoze bulungi nnyo mubalira mwankoze obulungi obutagambika mwenna abasangibwa mu kibuga London abasangibwa Bulaaya mwenna abakoze omulimu omulungi eri eyeeyita omumyuka wa Archbishop wa York eyeeyita Sentamu John the former deputy Archbishop of York, that is England. Sir, with due respect, I have started my research on you, and the research which I've gathered right now doesn't favor you anymore, because your family, you pretend to be holy, but you are not holy, according to the research which I've made right now. Kansuke nkubuleko brief ku bintu bye nsobodde okukola ko research. One, omwina muganda mugobaire bayita Bishop Makumbi yali alina church na mirembe yo side ze na mirembe yo nga naye simufere mulwadde nga adiringa mu fake checks n'okuwa abantu bichupuli nga naye Bishop yayita Bishop Makumbi nga naye mufere Kayanja emirimu gyakola mugimanyi ye musumba agamba nti musumba kiriza mu Katonda naye nga asinza luminati ye musumba agamba nti kiriza mu Katonda nga avuga abaana babandi empanka ye musumba agamba nti musumba nga adiringa mu illegal importation of goods which are not accepted on the world market. Ye musumba gati musumba ngatta abaana babandi alina n'ebinje bine mundu oyo si musumba nagenza okunoonyeza ku Sentamu bulungi nnyo n'ekizuula nti mutambula n'ekiro genda mu masawo gemwira gye basamirira saidi z'ekyago mwine sabuli gye basamirira kati omuntu asinza Katonda otandika otya okubeera ng'ogenda mu biggwa bya sitaani ate obisinze. One, Sentamu, Mr. Sentamu John, ekyakugobya oba ekyakuwumuzisa mu kkanisa y'Abakristaayo e Bungereza kyali ki? Okimanyi nti olina munnayuganda eyali omuweereza mu kkanisa ya Bungereza ng'aweereza era n'otandika omulimirira empindi olw'okuba nti yagaana ebikolwa byo eby'obuseegu n'akugaana okukola wamuwa orders agatte emigogo egyefaanaganyiza nga gyefaanagana nga bonna bantu bakikula kyekimu omwami n'agaana musajja muganda wepo omwali egy'abakazi n'egy'abasajja. Omusumba oyo nga musajja muganda yali naye asabiga mu kkanisa ya Bungereza yakugamba mu ddiini gye nsoma Omukama Katonda gwensiiza yaŋŋaana okukola ekintu kino. Sentamu walimirira omusajja oyo ne batuuka omugoba mu buweereza era n'omulemesa wali oyagala muttisa bamafiya b'Abe Bungereza ekintu tukimanya. Sentamu gwe kennyini mu records zo gw'omu ku baffere abadde mu kyaki ya Uganda ng'ogatta emigogo gy'Abannayuganda egy'ekifere okufuna obutuuze which on our daily life as we people who live in foreign countries, it's okay. But as a church priest, you are not supposed to participate in such fraud. Does the Parliament of England knows all your history or your bad side? That you are participating in the murdering of Ugandans by bribing all Ugandans who go against Yoseri Tibahaburwa Tubakoye. Does the Parliament of Uganda knows that you're on the payroll of the State House of Uganda? By blocking all people who need change in Uganda, you are getting money from the State House or you payroll. Public about the Parliament when gets money to payroll. People are starving in Uganda, you are supporting Museveni. People are killed in Uganda, you are supporting Museveni. There are so many youth rotting in jails because they wanted to change. Museveni is killing them. You are just there teething around. Oyogera bigabita kwatagana indirectly oli ku payroll ya Museveni. Tukimanyi bulungi nnyo. Bw'ova Bungereza otambula misano tuuka kiro osibira masomo egowa ekiri ewa ekyagwe gy'obeera nga musamira ayi n'olyokodde Bungereza weyita musajja wa Katonda mukulu. Njagala weetegereze otunule feesi yo n'endowooza yo n'entegeerayo. Oli kifaananyi kya kitangaala ekyekizikiza mu bantu bonna Bannayuganda. What? Wavaayo wano ogamba nti wasala sekapulaye n'ogamba nti ndigizaako ng'omumpembe wa Zimbabwe alekeddaawo okutta bannansi n'okubabonyaabonya n'okikola. Ensi n'ekutunuulira nerowooza nti otegeera nnyo. Kikutwalira budde ki okumanya nti mu Uganda okuva mu 1980 Museveni atta abantu n'olwalira abatta? Ky'oŋŋamba tola mawulire? That is a big question. Tola mawulire? Oba tulaba na Uganda ba demonstrating nga mu street za Bungereza nga baagala peace mu Uganda togalaba? Olw'okuba mumanyira okulya pizzo gejja amatama ng'embuzi za nadizi mulowooza nti buli kimu kiri okay.
Gw'okubeera mu Bungereza ng'oli ku pension w'abantu ng'ate weefula nti oli mutuukirivu nga tuli mutuukirivu mu kubba ssente zammwe omusolo. Njala munkolere ekintu kimu. Please muwandiikire gavumenti ya Bungereza mugitegere nti omwami ono akalwagane mu mpembeeso tubasira mutano wa Kalekyezi ng'adiringa n'abayindi abamu ba businessman abali mu Bungereza okubba ssente z'omusolo za Bungereza. Ali ku payroll ya State House eya Museveni y'ensonga lwaki abulookinga buli kintu kyonna bannayuganda kye baagala eta mu parliament n'okuyingira ewa Queen nga beemulugunya ku nfuga ya Museveni oyo Sentamu Oyoko. Kati mukulu ngenda kukolako profile n'ogwo omuzigo gw'olina ogulinga ettawo ly'ekibuye wano ogwo omuzigo gw'olina ogulinga ettawo ly'ekibuye ojja guteekamu erinyo by tomorrow. Ngenda kukola research bulungi nnyo. Ngenda sindika drone zange Bungereza ekyaggwe gye wakulira nkole profile ku family yonna okuva ku oli makumbi gwe nkugambye tujje kuono kayanja nja kutuuza gwe mu ssabo lya wammwe ensasi gijja kuvugira mu moto gya kitegeera kugambye ujja kitegeera. So mukiri musigale nga mukubba omusajja ono to the extent muwandikire epali mutegeeza omusajja ono kikyali. Mumpulidde bulungi? Nubiyanire musajja wattu ayimba talina desas ali mu kkomera wamukuba emigo from Monday up to Friday alinganga akagoma. Edi muto omusajja akwata makansi ne machine n'asala enviiri ze ali mu kkomera avunda. Map media tetumanyi oba akyali munamu ku nsi kuno musajja mbirizi bbiri naye ali bakuba emigo. Map media kigo mukuba emboogo. Kale edi muto ayinawo ku nnyama. Map media kikuwa okuba musajja wattu taweza na kilo 7 okuba omusajja ali mu kilo 45. Which kind of the world are we living in? A man is almost a skeleton, but you torture him from Monday up to Friday. He's about now to die, but you keep on torturing Ugandans and you enjoy the money in the State House. Meeting rawedde mu State House nga baganya okukkiriziganya. Museveni akimanyi he's hated by all Ugandans right now and he got the sample. Muwulidde omumpembe gwe bayita onono omuvuzi wa Livance ate nga takutte bakazi asula mpigi ku bikondo. Ono musajja eyeeyita Simayi Mugagga ono alina obunyonyi buno obunyonyi bumatalisi. Mpulidde ku mawulire yasaamiriranga akagege akakalidde ku mudaala. Ono musajja Captain Mike Mukula nga yasaamiriranga. Mukulu nina information ekwatako ng'okabasanya abaana b'abandi bakwata mu mbugo okwata n'abakazi by force ng'obasiiga empitambi gy'olina Mukula weegendeze ng'oyogera ebigambo otandise okunyumya agaboozi musimanyi. It is very pity that the Baganda have shown their characters of tribalism that they voted all Baganda in Buganda region. Let me ask you one question. How many Baganda have you endorsed to come and contest in your region? Whom do you wanted them to vote in Buganda? How many members of parliament have been in the parliament who are not Baganda? Including the Kabaziguruka of Nakawa. Jora Sanya is Muganda. Samu Kutesa Kahamba is Muganda. Shat is Muserure Muganda. Stop fooling Ugandans. People come fridging, but mutandise propaganda mu blackmail musima Baganda balonze Baganda. This is Muganda, a unification or a place where people they unify. They come together of different areas. So otandise parapase on a propaganda kubanga bimwaso byekisiru you can't even tell people. Kati ngenze kuba nadini abade mu meeting ne Muhoozi. Mutandiko kula Daily Monitor yemu ku company etwalibwa national media nga NTV mweri ne muli NTV Kenya. Olwale Monitor etandise okuwandika bi story efulumya bu article buli kasere efulumya bu article kina kitegeeza there is panic. They are trying to cover something. Mwe baleteka article akagamba nti ulira mumpulize bulungi balesika article akagamba nti Nupu abagironze wa Museveni Nupu abagironze tebanategereka gye bavudde netaliko kuwandikawo bisitole bitategerekeka mbadde nzijanjigoberera ne njagala mutegere TV za Uganda kiki mutandike abagala enkyukakyuka temuddamu kuwuliza biradio bya Uganda muyine essimu NTV mujiba wikoting eti muntu alina business zammwe NTV eyo mujigobere naddala ku masimu gammwe temuddamu ndagifollowinga
Bukedde TV abatunde mumbwa eri ekigalanga eri abakazi abanobye abasomako n'abataasoma ababika abantu ne bakola bisitole eyo mugigoberedde kubanga biki eyo New Vision ebuke temusoma mawulire gabokedde kubanga ne bwobulira sosi ya mawulire tebagalida mudde ku social media ku mugendo ofuna amawulire agali ne censored agatali mawaate unpeeled news temudda ku biredi eby'ekisiru ne bitivi eby'ekisiru kubanga biragenda tuzoba tyabo olaba tusobodde okutwala Robert Kyagulanyi Center mu State House nga ye president nga tetulina the media gyetwasasula tetulinako TV presenter atuendosinga tetulinako radio presenter atuendosinga tetulinako ne tusobola okutuuka kiki kyetwetaaga ku TV za Uganda. What do we need on those media is in Uganda. They are just ever diverting people, blackmail and confusing people. So please stay where you are. Tutuziza Robert Kyagulanyi Center mwanu nga tuli ku social media. Mmwe nabataddemu mu sente zammwe nga muteekamu sente Dr. Robert struggle weeri. Kati temuddamu okuliza bitivi eby'ekisiru nga bisasula sente okukola ebintu ebyo. Mukole buli kye mwagala kyonna. Temuddamu kugoberera bitivi ebireediyo buli osobola. Let me encourage anyone. Please, the work I'm doing, you too, you can be a broadcaster. There is no need of anything. I'm not a journalist. I'm just a messenger. You too can be a messenger. America, you are freelancer. Even if you are freelancer, you can please use your phone, use your account to broadcasting each and everything you feel like. Don't fear anybody. When you keep quiet, you die. When you speak, you die. So please, use your brain, use your mouth, use your experience, and express what is in your heart. The moment you express yourself, that means you relieve the pain which is in your heart. But when you keep quiet and you keep yourself into isolation, that means you will go into depression. So to decrease that depression and the pressure, please speak as I do. Sometimes mbera munyivi nema zijja njogera na munemba ku kintu kyenina. Nabankubira esimu olumumpule mbagati nono Lumbuye. Nembaga yes it's me kubanga bwenva ku media kuno ono chemical ali mulala nnyo ne Lumbuye. I think you can observe that people who call me direct on my WhatsApp number or direct calls. Sometimes yes, it's me. No, ono see it's me. Why? Because there are two different things in me. Ono yogera bamuyita chemical ali. Gomukubire simu ngali mu free time yabamuyita Lumbuye. Abali lakisinze. Kati ono ali wano chemical ali no sense man tayagala kumanya. Sagala kumanya enjita oba ompalana n'ompalana kubanga eyafa n'ataafa ffenna tusigala tuli bantu ate tusobya tuli bantu mukitegedde bulungi yensonga lwaki mugati gwe tukubidde essimu yo yes me bwe mba ndi mu free time nga maze okwejjako anga n'obusungu mbeera muntu mulala nnyo so whoever calls me you are calling Lumbuye but not chemical ali. Chemical ali is the one who is right now here atayagala kumanya yasala leerwe enjita Museveni olwavudde mu meeting era bamaze baganya okukiriziganya ng'amaze otegera nti takyalina pressure. Kati let me tell you one thing. Museveni yabbye akalulu era yeerangiza nti ye president naye mbabuulira muto yagenda emirundi 7 adde 2 takyasobola kulya kintu kyonna kubanga ne balina babayiraliikirira 3 talina security emumala kati kubanga ne babeera nabo batya 3 mu State House kati yambalemu ne bulletproof. Luli bulletproof abadde ajambala ng'afuuka ne mu State House yambala bulletproof. Abadde alya emmere kati ajja sumbuusa takyasobola kulya mmere tekyagenda. 3 babadde mu meeting eyo bwe yamaze okunyooka nga buli kimu kimutamye n'akubira amajjeege n'agagamba I need to get out of here. Yadduse ku saa 7 ogw'ekiro n'akwata brigade nnamba ey'amagye ne gamuvuga okuva mu State House Nakasero paka lwakitula. Stress zimutta kati weewunya omuntu eyawangudde ng'ogati wawangudde lwaki weteeka ku pressure. What can I tell you right now is keep on pressurize this man ekintu agenda kisuulawo. Diru gye mbagambye abantu okukalakasa worldwide mugitandike. 3 kageze kabatande bagaane amateeka okugenda mu kkooti okuwulira omusawo gwa Yoseri Tibahaburwa Tubakoye wa Kareekezi. Buli district maze obbawo ekyokukola mukimanyi bulungi nnyo. 4 Kyagulanyi oba wali bataliiwo yabagamba lunyina bagamba nze nnyinza obutabaawo naye victory yammwe so it's high time to claim your victory. 2 mulina okulwanira future yammwe ng'abantu si ya Robert Kyagulanyi is already in future. Akoze history is known worldwide as a hero. 3 future yo eri doomed. But what about your kids and your grandkids? If Uganda is mortgaged for 49 years, who's going to save that generation? It's you. So we need to fight.
before it's too late. So don't wait for Kyagulanyi Ssentamu to give the signal. The only signal is if Museveni blocks the lawful mean of challenging our victory, then tugenda bawa go ahead. Temunda Kyagulanyi Ssentamu. Don't wait. We shall give you the go ahead. But as we speak right now, people in diaspora, please do the needful. Try to organize a peaceful demonstration worldwide whenever you are. Please, mukoleche muyina okukola mu demonstrating as we plan again, we re-strategize again. Don't wait anyone to give you any direction. It's you to reclaim your victory. Don't wait anyone to reclaim for your victory. It's you. The good example is boycott all their businesses, boycott their schools, boycott their businesses, boycott MTN, boycott Airtel. As we speak right now, boycott MTN, boycott Airtel, because Airtel is owned by Muhoozi, MTN is owned by Museveni, Sam Kutesa, and Janet. So they are the one giving order to those companies to charge you the high price of OTT airtime and the same time spying on you. The same applies to Airtel. Boycott Airtel, boycott MTN. There are so many companies which are good in Uganda. Ezizenga zigabane internet esinga kweno. Zigenda tanekane mobile money services. We are tired of MTN and Airtel to play mind games on Ugandans. Kubanga mbade mukizikiza kya nnaku nnya nga Airtel ne MTN bakizigane Museveni okubabba n'okubatemula n'okubaddira ebintu byammwe nga temufuna information. Do you copy? Ngenze maaso. This message goes direct to all those who didn't support Yoseri Tibahaburwa, the son of courageous, most especially the religious leaders. Please, whenever you are, try to keep yourself safe. Because Museveni, he had ordered all his security agents to start looking for all those priests who didn't support him during these previous elections. He's going to send all his agents, mostly ISO agents in prone clothes, to start looking for you. Banadini mwenda batawagira Museveni nga temwagala mwegendereze. Sibuli akubira essimu nti abeera ayina ekizibu ky'okumusabira abamu banyangamba baagala bamiza musu. Saa mmeka ye? 3:17. Still have time. Ngaye mbagambye kyali kyalesa amagye gano kutta bannayuganda. Solution ekyababuze kubanga tubazanya tit for tat. Nkibanyonyodde bulungi buli muntu yenna ali video mugiwulidde bulungi. Si kirungi nnyo kumala gagenda mu lutalo nga tomazidde pulaningira tupulaninga ekyo mukitegedde bulungi. Mukitegedde bulungi? Nga mukitegedde bulungi. Njagala bategeeza officially abantu abali mu mission ey'okuwa omumpembe Yoseri Tibahaburwa mutano wa Karekezi. Kino kigenda eno message njagala egende buli muntu yenna ayitibwa Muganda. We are no longer having the Prime Minister oba Katikkiro. Kaloli wasanya Charles Peter Mayiga mukozi wa Museveni era takyafa ku Baganda. 1. Njagala munnaddiini yenna aweereddwa ssente oveeyo n'obugandula bwo ne sekapulayizo simanyi n'emiddalizo gyo Smith Mike Kasasiro wo n'amagandula go. Mujje nga muube empumumpu zammwe nga mugamba simanyi temugenda ku demonstrating please. Ndabyeko ku muganda wange gwe namugamba Owenna Mirembe akulira eddiini y'abakalaja b'abaprotestant. Muganda enagamba va mazina g'enkima. Ovuddeyo n'ogamba ovumirira abo abatakkiriza byavudde mu kulonda. Gw'omu ku babadde embaale. Remember I warned you. Ne kugamba va mazina g'enkima. Gw'omu ku babadde embaale. 1. Bamenye church y'omundeeba. Museveni yali agizimbye. Gw'omu walidinga. Abasosodoti ne bagenda ewasali musale ne babawa enguzi. Nawe wafuna enguzi. Enguzi gy'osooka ofuna emmotoka Museveni gy'akuwa. Church tezikyagaba mmotoka. Buli church yali ewera sabalabirizi emmotoka. Emmotoka gye bakuwanga enguzi yekozesa n'Olufalansa. Lwaki mu bigambo by'oyogera? Kazimba Mugalu. Lwaki tovumirira gwanga abantu basse okuva twatandika campaign? Wenojjo ozimbye omuntu ojja oleega amagano n'obukofiira obutakutuuka musimanyi bavudde mu kulonda. Twakitegedde babawadde ssente but go slow with Ugandans. We are more than what you think.
Kazimba Mugaliwe, my brother. We are same clanmates. Please go slow. Nako okulubaba na dini sikyagala. But on behalf of Uganda, you know bulumi. Stop your nonsense. Mind about church. Ebya Kaisari bya Kaisari bya Katonda bya Katonda. Fetuli bya Kaisari bya Katonda bisigaze magandula gamwe. Teweta ba mazina ganchima. Sitani abatambulya ko magandula je mwegadangira ku mudiga nga muloza mutegeera nnyo. Dazi mukazi wa kimanyi boba toli mu church na mbere toli mu kuwerezo bera mbakazi mukazi wa kimanyi. Goli muganda ngenja kuambula. Mukazi wa kimanyi nti boba toli mu church na mirembe toli mu buwerezo bera mbakazi nga wegadanga state bekuwa. Genda mpola. Genda mpola. Baba wadde sente mujenga muzimbuluku kamu kubeba jagalo kuba na Uganda bali mbulumi. Abaana abawere 13 bali makomere bakubemba okubulu. Nakute bali ya mmere. Ojo bajagala. Gwe oli muganda wange. Oyinza okuba ensinga emyaka nga 10 gyokka. Naye gwe tujja kufaafa nayo Kazimba Mugalu. Tweddira mpindi fenna go slow. Mwanyina fe Shakira bamulepinga nga ali mu periods nga agenze kalangala okuwelezekera omukulembeze bamulepingira mu sales ali mu bomba abuliringa natera okufuna ekirwadde kizibe kiri kanso jozimbuluka nga sekoko egenda okulinyiro jobuyo obologoyo nyumyembo z'ekisiru. People dying oli magandula kubanga emmere ofuna ya bwerere endiga zijja neziwa ebirabo gwe n'ogamba otudde oli mu heaven. Which heaven? Why don't you talk about the crimes Museveni zakoze bwata Uganda? Ojjo nyumyembo z'amara kuno ku internet. Kazimba Mugalu watch out. Mujja tuvume empisa embi. Naye mubesinge ku the reality. Abaana bali makomero bakubemboko from Friday to Monday bali mukubatta. Gojjo zimbulu kolinga siko genda okulinya kulu onozimbi embigando jangulinga ekusoko genda okulinya ojjo obulira abantu musimanyi tukirize byavude mu kulonda musimanyi wa participate mu kulonga tokiza bigenda kuva. Olinga ne bya byenkoko. Ebya Katonda bya Katonda bya Kaisari bya Kaisari. Nze nemba nkubuulira mwe muzanya ne kibayita change n'obulamu bw'abantu. We are fighting for 45 millions. Golokuba ofuna obeera limu enyumba gy'osulamu bakuzimbira wasanga eyo gy'osulamu mulimu abagibeeramu mind you. Bamisairi kawuma baakirimu. Olombi yagirimu n'agivaamu. The same house you are living in now enkyogenda givaamu. Pene je tuina abaganda bafali makomera tebasa ni mulya mmere kitu jimma abaana baffe obugati mulya mu church bwawunza kati ne vini je mu yabawunza kiki bombaga mugo bemizimu nga musibuze ne basige emizimu deni mve mu dini temu kyasobola bombanga mugamba nti mulwanyisa emizimu nga Museveni muzimu nga gwabawunza deni mve magando mugavemu temuna kyemusobola. Kulokuwa mbala magandula ne muteka kabire bikofira byamwe ne muteka ke idundi sapule mujja muzimanga seko zigendo okunya andigo munyubize embozi nga bana fali mokufa bakubye mwana muto emyezi mukage sasi nilimutirawo tosobola mwogerako Museveni ali mukutta baana tosobola bogerako babyo tosobola byogerako baba tutere nze ne unyo musajja omukulu myaka 5 bakotoziza mu meeting otudde omwana omuto ow'emyaka 43 Muhoozi Busiru akutuuzizza omukulu w'eddiini ensi yonna gwe ne boogera mu Google n'osachinga omukulu w'eddiini Kazimba Mugalu oli mu meeting otudde embuzi ey'ebitange bagamba please tell the world to accept the results which my dad won. Did Museveni won these elections, please? Did Museveni won these elections? All the priests babadde wali Musajja omusiru afuka mu mpale asala obwayi omutamivu ababuulira kubanga yazi gani mwena mutidde kyokoli mukulu wa ddiini gw'obulirira abantu okufuna empisa naye kenyini bakutadde mu kirasi mulinga gwe babulira nti mukulu bakutadde emberenge mukama osirise mujja munyumiza abantu wona amandaazi. People frustrated tebalina mmere. All the government food reservatories zatundibwa. All our mines are sold off. People crying. Let me ask you one simple question, Kazimba, my brother.
If you want to know that the people are suffering, please, you stay at Namirembe Cathedral. Please wake up very in the morning at exactly 5. Go to the nearest junction, that is the Wabakuri in the junction between Rubaga Road. This is going to Old Kampala, the other is going to Namirembe Road. This is coming from Namkulabi, and the other is coming from Namirembe. Come and stand in front of Total Petrol Station at 5 and witness the oppressed people in the situation which they are facing in their country. You are just there teething. People, they move barefooted. Tebalina hope batambula beyogeza balinga balalu. Golo kuba oli mu ntebe esekufuwa osobola okulya n'abaana mu mmere ku mmere eri abatalina mmere eri abatasoma. Bonna ba beneficiaries abandi bali baganyuddwa mu bintu bitundiddwa abatundu abasajja mukkirizaamu. Nosanga omukazi ayambadde boarding agisibyeko akaveera ayambadde niigira wakati erimu ekituli mujja mutusinikirako ebinnyo. Abantu banywanga chai ku makya nali ekyemisana nali ekyeggulu manya chai wakawo tebakyasobola birya. Which reality do you need to preach to you? We are speaking the reality. We are not fools. This is the pain we pass through. Mamuli mu church kubanga sudura Sunday tuleta sene tubawa ngebirabo. When did God come and pick that man as it was ngebirabo? Instead of fooling us that God is picking, that we are giving the offers. Who is picking those offers? That does God come and pick those offers? Nkugambye kera ku macho osulali na mirembe waggulu. Tambula ove na mirembe oyimire ku Tote wa Bakuli mu junction. Line kubo likirira ansi ku Lubaga Road wenzaalibwa lino liva Nankulabye ligenda ku Old Kampala ku muzikiti lino ligenda ku kukundi ligenda ku Namirembe Road lino liva waggulu gyosula nedda livaano ku Butikiro liyingira akatale wa Bakuli tekakyaliwo kavaawo liyimirira ku Toto ku makya saa 12 oveewo ssaawa 3 ez'okumakya ng'oyimiriddawo mu mmotoka yo otunulira abantu abali oppressed abatakyalina ssuubi. There is nothing but like anyone who doesn't have hope in this world, on planet Earth. Those are people who we are fighting for. Even if Museveni will look for me to kill me, I will still continue preaching this world and the peaceful means of transition. I'm not going to be like those fools whom you pay to keep quiet when others are suffering. No, I'm not going to keep quiet. Gwe nkutadde mu junction etaweza wadde a kilometer okuva wosula. Bovaawo genda ku ssawa ya Queen ku makya. Genda ku ssawa ya Queen ku makya saawa emu otunula mu Uganda n'ogamba which country are we living in and which people Museveni is leading. Abantu bafiiriddwa tebakyalina hope mu nsi. But you were given money to break. You were bribed to start to come to the public. You utter nonsense. Religious leaders, the so-called Pentecostal churches, the born-again churches, Catholics, and the others. People are dying. People are starving. Why? You think those people were born like that? It's the poor management and the poor vision of the Museveni's government which had led to these people to be like that. But you are putting on the second price and this one public. Bantu bameka bana Uganda abaana abatabandi badde bafuna hope yiyo kubeera ku wall bameka. Do you encourage them? I would not give respect to religious leaders against fellow human beings. God doesn't like such people to behave the way how you behave. You are there to be on the side of oppressed people. But if you turn against the oppressed people, we are not going to keep quiet. Njagala buli munaddiini avaayo kati.
Kazimba Mugalu, my fellow brother, or my clanmate, please. If you come out and blagging, please, before you blag, jangu ondetere DRC forms za Museveni ko yawangulidde obulu mu Uganda yonna olyoko jo tandika okulekana mu public. Jole te DRC forms Museveni ko yawangulidde ozibulya public. Have you ever visited any prison in Uganda? Have you ever sat in any meeting negotiating or releasing about political prisoners mu Uganda? Mugera kuya mu bufe mu bajja bana obutwa mu ne muroka zimutwa muzimu esizo namfu. Join me, I'm Simanyi. I'm the head of the protocol. Bombo clat. Munyumya bichi. Njagala muna dini oveyo nyumye stories ebyobululu byabadde mu kulonda kwa Museveni. Ng'olina results wakati wa Museveni ekyagulanyize bakuwadde eziri original. Stop defending the Satan. You are in this world on behalf of God, whom all we believe in. But as we speak right now, you are serving the Satan, a blood sack. If you can't come out with DRC forms which declare Museveni as a winner, ngabaziwadde nga ziri mu proper form, stop and zip up your mouth. Zip up your mouth. Stay where you are. Bemunafa tujabazika, and we shall come in numbers. Stay where you are. When you die, we shall come in numbers to bury you. And we know exactly where to bury you. Stop fooling Ugandans. You are supposed to serve God. And God doesn't want to see someone else suffer on this planet Earth. But you are serving the Satan who torture, who oppressed Ugandans. Njagala munadini aveyo ngaleta DRC forms za Robert Kyagulanyi center mu zonna oliko kiremi Museveni yawangudde. Oteneza Museveni. Ebisigale sagala baluwisa omukulembeze wafa tugambye mumuyambe mumulondera na bila nagga isempala nga meya wa Kampala abakyala mwenna kibakakatako eteri kubuuza kibakatako londa na bila nagga isempala nga meya wa Kampala omupya. Mukama bankumira takumira mpira gwenyiziza. I'm very sorry, but this is the reality. We need to preach the reality. Okwesiga ebizigo ng'oddugala tekikufuula nti wanaabye. Okufuuyira mu taxi noga ani afuuye ng'ate gw'ofuuye ng'ofuuyidde abantu ati kijja kugasa kati bali bakulu ba diini muli mu taxi ne bannansi mwe mutufuuyira ate mwoza ani afuuye. Mind you, bwe mbeeranga mu taxi, if you want to know ani afuuye, omuntu asooka ani afuuye yaba afuuye. Bannaddiini tuli mu taxi fenna tutambula ensi mwe tuli tu mu bus muli mu kufuuwa muuza ani afuuye mwe kennyini mumufuuyira bannayuganda mbatuddeko. We need change, and we shall speak the truth and the reality. That is what we are fighting for. Whoever comes the way to block the reality, we shall fight with you. People are dying, people are suffering, people are jail rotting. Mulia mwebuzabuza, mudena, bani afuye, ani afuye. Mumufuwa. Mugina mu State House ne muli ebikyepere ne mujjanga embuto zibajjudde, embuto ziba ziringa sekerenda wenyonyi bantu muza akasasiro mugenda mufuira mu motoka ani afuye. Mwe mufuye kubanga muli akusendeza state. Let's continue demanding our victory. But the main point is, please hold on. Let us wait our lawyers.
to see that we pass through the courts of law. But if Museveni blocks our last resort, then we shall resort to the original plan of reclaiming our victory. May God bless Ugandans. May God bless Uganda as a nation. But we must keep on claiming our victory. Don't lose hope. Stay strong and blessed, but stay focused. You understand? Who pays to all those adverts on TV which states that we should stay calm? Who pays? It's the government. Who is killing people is the government. Who takes people to the prison is the government. Who kidnaps people is the government. So how dare you start promoting that people they shouldn't lay out the reality? You would promote those things on TV while they were the one creating those things. Or claiming or keeping a peace at all, creating a fear bantu. Or creating a enmity at all, preaching a peace. Kwekuna abanoga na n'abasomega no chichi. Bagamba wandikole ekintu okulumya gunoozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Whatever Museveni you are doing right now, it gives us more hope and more focus. But this is my last message to all our brothers and sisters in the UPDF uniform. Forget those ones who are on the street right now. Those are foreigners. Our brothers and sisters, most especially the serving officers in the UPDF, please, we beg you kindly, join the people of Uganda to claim for our victory and protest against the assassination, the kidnapping of Ugandans, the innocent Ugandans. We are not in Ugandans as a sacrifice from 7 to stay in power. We are there to serve our nation and to protect our nation. So please, UPDF officials, mainly the Ugandans, not anyone you see in the uniform which says that Uganda is a Ugandan. There are so many foreigners who were fetched from outside to come to protect Yoseri Tibahaburwa, the son of Karaches. But I'm calling upon all Ugandans from different parts of the country, please, use your strength to protect Ugandans by all means. May God protect you and bless you. Muwangale bulungi. Amalo kunywa kabisi. Mwambuze banywa tonto no si tonto. Ono hani pure honey. Mumulaba pure honey gwe banywako sinywa mwenge, nze sinywa mwenge mbera kwa alali. Eri ambuza mbo banywa ono siwala gibambi kano ka honey. Mukalabe bulungi. Honey gwe nywako. Mpulidde bulungi. Ennaku ebula bbiri tulonda abantu bonna mu local government. Mwelaba.